a quelli che sono gli interessi delle imprese locali e più in generale del tessuto produttivo che si presenta lì intorno. E poli di serie B che invece si ritrovano ad avere carenze sempre maggiori in quelli che sono i fondi e quindi nelle possibilità sia della didattica sia delle strutture universitarie. In questo senso anche banalmente qualsiasi i servizi, il welfare che comunque l'università dovrebbe fornire è stato appunto tagliato man mano negli anni, preferendo magari lasciare al privato appunto l'iniziativa e quindi escludendo ancora di più, secondo proprio un criterio di classe, quelli che erano le possibilità per i giovani delle fasce popolari. Cerco di sintetizzare questo in inglese. The structure of university and research cannot be understood if we don't look to Europe, and is a way to lasciare al privato appunto l'iniziativa e quindi escludendo ancora di più, secondo build imperialistic organization to trying to survive in the growing competition, di classe, quelli che erano le possibilità per le fasce. The process that build university and research in all the different countries since Bologna process or the strategy of Lisbon, which are two of the main features, constitutions of the economy of knowledge that Europe is trying to become or is already be. Their Horizon 2020 is one of the main program where research is as a large part of investments, and we can look for three trends of structure of the university, which are the polarization between first-class universities and second-class universities. They are also in competition between each other for the funds and for public or private funds. Public funds are being cut in all of these years, and so private funds are one of the main one of the most important funds that a university can reach. And so this kind of polarization made especially first-class universities more elitarian, with a sort of elitism and a strong exclusion made of class criteria. And also there's still this hard competition between these kind of universities, and a strong way to serve the private interest instead of public interest or the interest of students that pay for education. In fact, we can say that this process is the same for the exclusion and higher prices, for example, for taxes or just for live in cities where there are these excellence universities, and that throw away all these
people that cannot afford for these costs. And I let Andrew of Quai to speak. Yes, thank you very much. Du coup, pour compléter l'excellente analyse que notre camarade Noi Restiamo a fait là il y a quelques instants, on peut en fait voir, comme il a très bien souligné, que depuis en fait une décennie, il y a à peu près plus d'une dizaine d'années, nous avons en fait un phénomène de mutation historique qui justement va affecter d'une manière très forte l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire aussi, mais notamment l'enseignement supérieur universitaire, dans ses modes d'organisation, que ce soit dans la gouvernance, dans même sa définition, ses finalités, ses fonctions sociales, et même voir ses fonctions culturelles et politiques, le rôle que l'université, un centre de formation, de recherche du savoir, doit jouer au sein d'une société actuelle. En fait, ce phénomène que l'on peut voir, qui a été bien décrit précédemment, varie en fonction des pays et des différentes structures concrètes dans chaque région du monde. Ce phénomène, en fait, c'est l'intégration progressive de l'université dans le rouage de la machine productiviste néolibérale. Et en fait, ça peut aussi très bien décrit comme une marchandisation des études. En quelque sorte, l'université va devoir se transformer en un modèle de formation économiquement efficace. Et par conséquent, la connaissance par elle-même n'est plus le but unique d'un centre universitaire ou d'un centre de formation, n'est plus le seul objectif recherché, mais contrairement, nous avons cette sphère économique qui est de plus en plus présente et qui est de plus en plus forte. Et qui justement est en train de transformer l'éducation. Nous pouvons observer aussi des liens étroits entre l'université et le marché de l'emploi, qui va cloisonner en fait des centres de formation en des centres de production d'emploi pour justement la machinerie capitaliste. Les établissements aussi, c'est une des conséquences, vont être beaucoup plus en concurrence entre eux et entre elles sur un plan global. Et les chercheuses et les chercheurs vont être soumises à une pression concurrentielle qui va exiger d'elle une rentabilité économique très forte. En quelque sorte, conceptuellement, l'université va devenir une entreprise du savoir. Ce qui historiquement avait été la caractéristique de l'université, de concevoir la connaissance comme un bien commun, devient en ce moment un bien économiquement appropriable et exploitable. C'est-à-dire que les étudiantes vont devoir payer un prix fortement élevé pour ce bien. Et la formation devient en fait un business, ça devient un marché dans lequel on peut faire de l'argent et concevoir l'accès au savoir, non pas comme un droit, mais comme quelque chose qui doit être payé. Quelques exemples très concrets de cette marchandisation des études, ce sont, nous l'avons dit, l'augmentation des taxes d'études, des frais d'inscription par exemple, la dégradation des conditions d'études des étudiantes. Nous avons aussi les cursus qui sont de plus en plus courts avec la même quantité de travail et la même charge mentale, et de moins en moins d'infrastructures ainsi que de moins en moins de financement public et de plus en plus en fait de financement privé. En fait, face à ces dynamiques néolibérales, il est nécessaire de s'opposer aux intérêts des élites économiques et d'empêcher en fait la dégradation de nos centres de formation. Malheureusement, l'université en fait est en train de devenir de plus en plus néolibérale. Et la combattre suppose s'organiser collectivement sur un plan international aussi. Et c'est pour cela que le Forum to Fight est en fait nécessaire face à cette offensive bourgeoise. In English, for synthesize very quickly, it's I was saying that for a decade now we were seeing, as our comrade from Noi Restiamo talked about, how our formation centers and also especially also the universities are becoming an important part of the neoliberal economy and of the capitalist productivist economy. I was saying that in a conceptual level, it's becoming a place where knowledge is not anymore a right, but it's a good that
that it's not a good valorized by itself, but it's something that is used to make profit and to make economical exploitation. It's a place where the economical rentability is searched more and more, and where the access to education is not anymore the main objective. In a very concrete way, I said that there's like the taxes of students that are augmented, the conditions of studying that are being more and more poor, and there's less infrastructure and less financial from the public. So it's essential to respond to this bourgeois offensive that is taking place in a worldwide level, that this response is organized in an international level also, and with the different students' unions, different students' organizations around Europe. And this is why From to Fight is necessary nowadays. And later on, we will talk about the COVID in our time and why From to Fight has reemerged again. So now I will give the speak to Ikasle Abertzaleak. Vale. Bueno, arratsalde on denoi, hola a todos y todas. Gracias por la invitación y a las organizadoras del evento. Nosotros el análisis que llevamos a cabo del actual contexto económico y social es que vivimos una crisis sin precedentes, del cual se ha nutrido la burguesía y la clase capitalista, y esta crisis denota un cambio de ciclo y a su vez denota las características de ese hipotético nuevo ciclo que se está constituyendo bajo la premisa de la acumulación. En este sentido, la caída histórica del PIB o la proletarización que se está llevando y cociendo desde hace años se va a acentuar. Por ejemplo, los sectores públicos se están devaluando y están llegando a niveles casi extremos, y eso nos intuye que la crisis actual tenía en su seno otra crisis, que es la crisis del 2008. La crisis del 2008 no se ha superado, por ejemplo, en el Estado español, y muestra de ello es que si el Estado español estaba en términos de recuperación económica, le ha pillado la actual crisis, la de la pandemia y la de la acumulación, vamos a decir en pelotas, redundantemente. El nombrado ciclo productivo no se puede definir mecánicamente. Sin embargo, este ciclo constituye una nueva modalidad de acumulación o de acumulación de capital. Esta nueva modalidad nosotros creemos que se basará tanto en la inteligencia artificial y tanto en la automatización o la tecnologización absoluta. A día de hoy hay mucho tejido productivo que se está convirtiendo en tejido improductivo y que no rentabiliza o que no es rentable en términos de plusvalor al capitalismo. Entonces, eso está provocando, por ejemplo, que muchos y muchas trabajadoras se estén quedando en la calle porque su empresa o su lugar de trabajo no es rentable como era antaño al actual contexto económico. En este sentido, creemos que es de suma importancia hacer un balance y una teorización acerca del concepto de crisis y de lo que supone la crisis para el sistema capitalista. Que muchos y muchas trabajadoras vemos que la crisis se están quedando en la calle por un escenario hipotéticamente revolucionario, siempre y cuando la subjetividad proletaria esté con fuerzas objetivamente revolucionarias en cuanto a derrumbar el capitalismo. En este sentido, creemos que el capitalismo no se puede vencerse a sí mismo, no se puede autodestruir, sino que la fuerza subjetiva
del proletariado es la condición necesaria para superar el capitalismo. De esta lectura deviene la importancia de investigar y de teorizar el concepto de crisis, porque creemos que el capitalismo cuando entra en crisis es el contexto más adecuado para invertir en esas fuerzas revolucionarias y abrir un ciclo de revolución. En este sentido, antes de la crisis, el contexto que se genera también es indicativo de la crisis actual, es decir, la crisis del 2008 y su estadio de recuperación, al no ser verdaderamente eficiente, no constituye otras bases realmente autónomas en cuanto a la producción. No hay un sistema productivo como podía haberlo después de la Segunda Guerra Mundial que consiga potenciar el ciclo de acumulación. Entonces, para concluir la primera pregunta, creemos que esta crisis va a ser un dispositivo de reestructuración que va a abrir o que va a intentar abrir otro ciclo de acumulación, y este ciclo de acumulación va a acarrear sobre todo pobreza, falta de libertad, guerra puede ser, no en términos igual tanto bélicos, pero sí en términos de clase, y en general pues devaluación de la educación, devaluación de las vidas de las mujeres trabajadoras, profundización de la opresión nacional, etc. So I'll be translating Janish's main ideas in a very short way, just the most important ones. He just made like a general analysis of our context. So basically, if we're going to talk about the current social and economic situation, it's obvious that we have to talk about crisis. And the current crisis is an unprecedented one, because we have to add the current health crisis to the ongoing crisis of 2008, which, for example, the Spanish state still hasn't overcome. So in the end, these two crises have added up, and they've led to the start of a massive new crisis, resulting in a historic drop of the GDP, a massive proletarianization, etc. And we understand that at the time, in a crisis context, and especially nowadays, that a new production cycle has been opened. And so we must use the start of a new production cycle and all the structural contradictions created by this situation to be able to design a revolutionary project. Because we understand that in each crisis, some new conditions are created that we can use in our favor, but that we can't understand this as an automatic process, because in the end, we consider that on the one hand, we've got the objective conditions, which are essential, as it's obvious, but on the other hand, we've also got the subjective conditions, and those are ones which we have to change. That's also why Marx makes the distinction between a class in itself or a class for itself, because in the end, the working class has to become a political class in order to become a class for itself. So then, as Johannes said, in the end, we see that the current crisis has a lot of consequences in our everyday lives, like the oppression against working women has been sharpened, just as a national oppression, etc. Lots of sections which used to be productive aren't productive anymore. And we can define the new production cycle basing ourselves on artificial intelligence, technologization, etc. And, well, basically that we can't understand crisis processes as automatic processes, and that we have to try and change all the subjective conditions to be able to design a revolutionary project according to the objective conditions. Y le damos la palabra a SPC. Hola, buenas noches. Para nosotros la educación pública
en general todo el capitalismo está en crisis, pero como somos el Sindicato de Estudiantes desarrollamos sobre el proceso que la educación pública, que para nosotros la educación pública actualmente está viendo un proceso de mercantilización. Este proceso empezó a finales del siglo XX, cuando empezó en general con la llegada del neoliberalismo y bueno, las diferentes privatizaciones de empresas, la desindustrialización europea, entre muchos otros factores. Y consiste más que nada es un proceso global que consiste en la transformación de la educación hacia una mercancía. Quiere decir, se transforma un derecho social fundamental para todo el mundo a un derecho que entra dentro del mercado y por tanto es de compra y venta y entra dentro del capitalismo y se rige por la ley de la oferta y la demanda y la ley de mercado en el paradigma neoliberal. El porqué de este proceso y el porqué la educación pública se vuelve una mercancía más que nada es por la victoria del neoliberalismo de forma ideológica en todos los aspectos de la vida. Y la educación no se escapa de esto, como no se ha escapado nada más. Y este hecho, si se le suma a la actual globalización económica y al desenvolvimiento tecnológico, hace que los procesos mercantilizadores sean mucho más grandes y mucho más rápidos y mucho más agresivos. Por eso, la economía en tendencia general se está globalizando y por eso la educación también se está globalizando, haciendo que todos los sistemas educativos del mundo estén inmersos en el mismo proceso, y creo que la educación en los países catalanes tampoco no es ninguna diferencia. Respecto a esta, lo que sí que es la diferencia es cómo este proceso se manifiesta en cada lugar. Por ejemplo, en el proceso catalán lo podemos ver manifestado de forma con los diferentes recortes que hubieran ya durante la crisis del 2008, que nunca se han revertido y que siguen ahí y que siguen afectando toda la educación pública, desde las escuelas primarias, pasando por la secundaria hasta las universidades. Después, también hay leyes que también, es decir, la mercantilización de la economía no es una cosa que solo venga del gobierno propio, es decir, del gobierno español, sino viene también del gobierno español, se trata de Cataluña, de la Unión Europea, viene de todos los eslabones del poder. Por ejemplo, el Plan Bolonia y el 3+2 fue una forma de la Unión Europea para mercantilizar la educación universitaria. O también otra forma que podemos ver estas dinámicas afectando a la educación catalana es los recortes en el uso del catalán que está intentando promover el gobierno español, siempre enmarcado en unas excusas ideológicas de que si se habla en castellano o en inglés, la educación en Cataluña será más competitiva. Por eso, así para concluir, en general, creemos que la educación en nuestro país está viviendo este proceso de mercantilización, como pasa en todo el mundo, pero aquí se visualiza en estos conceptos y en estas formas. I will now try to synthesize what my company has said. It's a general idea that all organizations have said that this project began in the past century. In this process, several crises and cutdowns have been made, and also civil rights have turned into the market logistics, and education is a clear example of that. This, plus the globalization and automatization that has also previously been mentioned, is a faster and harder process that all the working student class and the working class in general has suffered. This specifically in our territory has also been manifested, because we think this is a general problem that differs in the way it's manifested in each country or each territory. And we have to remark that this problem and the way it expresses in each country
is also influenced by not only the local country governments or departmental governments, but also central governments and the European Union. And this is key to understand how we organize in a European key. In this way, we want to put on the table one example, which is the cut down of language rights that we all have suffered in our different territories, and specifically in Catalan countries. We have had a very hard cut down in our subjects, of the subject that we have been taught historically in Catalan. This way, we want to make a point in the also responsibility of local administrations, and not only the European, but understanding that European Union has a lot to do with this new liberalization project. So this being said, we must close the first question, which is general crisis and transformation during the past years. And now we shall begin with the eventual situation, and more specifically, COVID-19 specified situation, so as to know how these general crises that we have been carrying these years and these aspects actually nowadays, how they manifest and how affect us as students. So shall we begin again with Noi Restiamo and follow the same order for further analyze? Sì, grazie. Adesso partiremo un attimo cioè di capire qual è un attimo stato anche il ruolo forse più centrale, poi comunque anche come hanno detto i compagni, come già hanno iniziato a dire i compagni in questo primo manche di dibattito sul Covid. Allora, l'università e soprattutto ha avuto cambiamenti molto radicali, a partire dal fatto che comunque c'è stata un'impronta molto forte per quello che riguarda la digitalizzazione della didattica, cosa che non rientra assolutamente fuori dagli schemi di come abbiamo descritto in tutti questi interventi dell'università prima, e di come diceva ad esempio il compagno del QAE, su un sapere nozionistico funzionale a quelli che sono quella che è la costruzione di un soggetto, appunto lo studente o la studentessa, che funzionale insomma a quelle che sono le caratteristiche richieste dal mercato. Quindi la cosiddetta DAD è stata implementata seguendo sempre ovviamente quelle che sono le differenze tra quelli che dicevo prima, poli di serie E e poli di serie B, quindi poli che se la sono potuti permettere sin da subito, poli che hanno avuto difficoltà ad implementarlo, che addirittura non l'hanno proprio implementata. Come caratteristica generale abbiamo ovviamente appunto un aumento di tutti i trend che provavo a descrivere anche prima. Ad esempio, con la didattica a distanza abbiamo visto come le grandi aziende della tecnologia, della comunicazione siano entrate nelle nostre vite universitarie di studio, con i vari programmi di didattica a distanza e pagati dalle nostre università, quindi un asservimento ai privati anche in questo senso qui. In più abbiamo avuto anche più in generale una sorta di problematiche che sono venute fuori ancora più forti di prima, che appunto si sono acuite, come le problemi di infrastrutture, citate anche negli interventi precedenti. Quindi questo va sia dal problema delle case nel mercato privato, quando con i problemi economici che nella crisi ha scaturito non sono stati presi assolutamente nessun provvedimento per bloccare gli affitti o le utenze, ma sia soprattutto per quello che €700 e prezzi di questo genere qua. In più abbiamo quindi un'ulteriore competizione poi fra gli atenei e quindi atenei di serie B che non riescono
a fronteggiare poi quella che è la crisi, costretti a ridurre drasticamente o abolire le tasse, come è successo per alcuni atenei del sud Italia, per poter evitare la sfollata degli iscritti. In più abbiamo comunque anche un'università che appunto rincorre sempre accelera questi processi che aveva costituito già da prima. E abbiamo visto poi come sul fronte nazionale, per quello che riguarda l'Italia, sul fronte nazionale, come ricordavano prima il compagno Joan, non è stato fatto assolutamente nulla per i bassissimi margini di redistribuzione che sono presenti, anzi nell'ultima legge di bilancio sono quei soldi che comunque possono investire sono stati investiti per l'università privata, a conferma ancora ulteriormente di quale sia il modello di università che vogliono, e che non si abbia assolutamente intenzione di toccare nulla delle caratteristiche strutturali che comunque in tutti questi interventi stiamo ben evidenziando. Le priorità rimangono quelle, le priorità di una ricerca servita all'interesse delle imprese, come abbiamo visto col vaccino, e di un'università sempre più elitaria e escludente. Ora provo a riassumere. I try to sum up in English. We have saw during this pandemic that all the processes got stronger. For example, we saw with DAD what happened for the teaching in university. All the private companies, the great private companies like Microsoft or companies like that, made a lot of profit for this infrastructure, and the profit were made upon our with our universities. And so we had a grown servalism with private companies, and a grown of exclusion of the university, because for the crisis, like the comrade Joan said, we already had a crisis, which was the famous one, and now we had COVID, so a lot of people can't afford all the taxes and economic all the economic costs that university ask for. And then we had our government that have never spent a euro on public education. Instead, during the last 3 days ago, spent 80 millions of euros for private universities, which confirm that what is the model of university that our model of production, this neoliberal model of production needs. In fact, we saw that public forces like the government, all the institutions, were a sort of a way where private interest can better reach profit, and we saw it with all these processes. And then we have, for example, another feature that I forgot in the Italian Italian speech, which is next generation
UE or Recovery Fund, or how we want to call it, which is another confirm of these mechanisms, this model of university. We don't know if this fund will be spent in university, but we know very well that if it will be not spent in the university that we want, but the university that private companies want for their interest, even if it will be used for this purpose. So, and also our government never spend €1 for public education, but let all the second-class universities to just go down with the economic crisis and all its consequences. So I let the speak to Andro of Quai. Yes, thank you very much. Alors, en ce qui concerne en fait le contexte actuel et là, en fait la crise de pandémie de coronavirus par laquelle en fait on y est encore et qui fait déjà un bon moment qui dure. Pour nous, la crise du Covid, comme a déjà été soulevé par mon camarade antérieurement, n'a fait qu'aggraver une situation qui était déjà critique en elle-même. C'est-à-dire qu'on peut parler en quelque sorte d'une crise au sein même d'une situation déjà de crise. La pandémie a exacerbé les différentes inégalités qui existaient déjà et qui étaient en fait une réalité sociale et une réalité tangente plus que flagrante. Comme d'habitude, les populations les plus touchées ont été la classe travailleuse et en fait les personnes précarisées. Les classes travailleuses parce que n'ont pu aucunement se permettre de cesser d'avoir des revenus pour subvenir à leurs besoins, que ce soit pour avoir assez à manger, pour payer son loyer, pour payer ses factures, etc. Le Covid-19 a particulièrement rendu visible en fait le manque de matériel médical et le manque de personnel de santé. En quelque sorte, ce n'est qu'une matérialisation d'un problème plus général, d'un problème structurel, qui est le manque de politique sociale, le manque d'infrastructures publiques qui soient adéquates et qui puissent répondre à des situations particulièrement difficiles comme celles que nous sommes en train de vivre, et justement de plus en plus de coupes budgétaires et de moins en moins de subventions envers les infrastructures à caractère public. Nous avons pu voir aussi comment en fait il y a eu un mouvement de criminalisation dans quelques régions en Europe de celles et ceux qui en fait ont décidé de s'opposer à des mesures fortement incohérentes et liberticides et qui justement ont été criminalisés et réprimés d'une façon assez forte. Nous pouvons penser par exemple aux mouvements de solidarité populaire qui ont eu lieu un peu que ce soit en France, en Italie ou même ici à Genève. Des brigades de solidarité populaire ont fourni en fait ce qui était nécessaire, une solidarité sociale et une aide aux plus démunis et aux plus précarisés, chose qu'en fait les instances publiques n'ont pas décidé de faire. Les différentes mesures adoptées en fait n'ont été qu'au service d'un système qui est basé sur le profit et sur l'intérêt privé, qui en fait est lui-même à l'origine du désastre que nous sommes en train de vivre et du désastre que nous connaissons, et la situation bien plus que dramatique. Si quelque chose peut définir la situation actuelle de ces derniers jours, cette deuxième vague, une troisième, etc., c'est que les affaires doivent continuer. L'ensemble des gouvernements ne peuvent aucunement se permettre de cesser l'activité économique et ne peuvent cesser d'avoir le profit aux dépens en fait de vie humaine. Le cas suisse est d'autant plus flagrant sur cet aspect parce que c'est la majorité bourgeoise qui place les profits économiques bien avant les vies humaines, sans surprise, mais qui ne va même pas essayer de le cacher. À travers des groupes de pression, des associations d'entreprises, elle va faire sourde oreille aux différents avertissements de la communauté scientifique pour justement
ne cessaient d'avoir une activité économique, alors que les conséquences mortelles étaient bien plus qu'évidentes et bien plus qu'extrêmement graves. En quelque sorte, le contrôle d'une pandémie est toujours une question politique, une question d'intérêt politique. Le conflit sur les responsabilités fédérales qu'il y a eu portait en fin de compte sur une chose, c'est-à-dire qui finirait par payer la facture des usines fermées. Alors qu'il y avait tout ce débat autour de cette question purement économique, il y avait des gens qui ont perdu leur vie, qui ont décidé et qui en fait ont payé cette crise de l'oligarchie bourgeoise. Actuellement, l'élément déterminant, c'est que structurellement, c'est impossible de conjuguer des mesures sanitaires qui soient effectives et qui soient efficaces avec une production ininterrompue. Et comme d'habitude, nous disons, il a été déjà soulevé, ça a été la classe travailleuse et la classe la plus précarisée qui a payé tout ça. So, in English, for synthesize quickly what I was saying, that this COVID-19 situation has been like a crisis inside a crisis that was already in place, as some of the other comrades were saying. The pandemic has been paid by the working class and the precarized persons because the bourgeoisie didn't want to stop the profit and didn't want to stop the economical activity. The COVID-19 has shown the lack of social politics, the lack of public infrastructures, and the lack of just financing the public hospitals. There's been, I talk about a little criminalization of some movements that try to oppose to these absurd measures and that try to construct a solidarity movement. And then I was saying that in Switzerland, what it was especially flagrant was that this phenomenon that we were saying, that these measures were based on a profit system and on the private interest of oligarchy. In Switzerland, it was more flagrant because it was not even dissimulated. The pressure from the big corporations didn't wanted to hear all the scientific community and never did an efficient lockdown and an efficient plan for stopping the pandemic. Finally, the control of a pandemic is a political question. And the political question has been very, very flagrant these days. And there has not been the volunteer to stop efficiently the pandemic because structurally it cannot be possible if we don't renounce to stop the production. So I hope it was clear. My English is very bad. So now I will pass the speak to Ikasle. Vale, es que ricasco, muchas gracias. Nosotras, la lectura que hacemos de la actual situación, creemos que se deben de nombrar dos aspectos generales. Por una parte, como ya anteriormente he dicho, la crisis capitalista como marco general o hermenéutico de este contexto, y por otra parte la pandemia que ha acentuado, ha agudizado las diferentes vertientes que surgen a partir de la crisis capitalista. En este sentido, esta crisis capitalista se caracteriza porque es una crisis sanitaria, una pandemia histórica y que ha acarreado muchas muertes, medidas represivas y policiales de diferente índole, etc. Entonces creemos que mediante la pandemia la burguesía ha comenzado una ofensiva contra el proletariado organizado, contra la militancia política,
y mediante esa ofensiva quiere establecer unas premisas a un futuro que se basarán a nuestro parecer en el totalitarismo, en el despotismo del poder y en la arbitrariedad absoluta por parte de los aparatos del Estado burgués. Entonces, la burguesía utiliza esta pandemia para tomar unas medidas que van en contra de la lógica sanitaria y la racionalidad sanitaria, es decir, en contra de las medidas coherentes que se tendrían que haber tomado para afrontar la pandemia. Por ejemplo, con todas las capacidades técnicas y tecnológicas que dispone la burguesía, no ha invertido esas capacidades en la sanidad pública. Es más, la sanidad pública se ha devaluado y entonces eso crea un panorama en el cual el proletariado, por una parte, se ve indefenso para defender sus condiciones de vida y por otra parte se ve indefenso para ya defender su vida. Es decir, no tiene cubiertas sus necesidades básicas de reproducción. Por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, la educación o, como ya he dicho, la sanidad. En resumidas cuentas, no es que la burguesía conspira para imponer un nuevo orden mundial, como dicen algunos, sino que la burguesía utiliza este contexto para implantar medidas represivas y para garantizar el monopolio de la política. Junto a la burguesía, todos los partidos institucionales, es decir, todos los partidos institucionales en tanto en cuanto son parte del actual circo y del actual marco de decisión parlamentario, nadie se rebela contra esas decisiones, es decir, la legitiman siendo conscientes o no, o siendo su voluntad o no. Entonces ese monopolio de la política que tienen a día de hoy los partidos políticos burgueses, o mediante esa hegemonía o monopolio de la política, el proletariado se ve anulado para hacer política. Por una parte, por ejemplo, y hablo sobre Euskal Herria, mediante el confinamiento perimetral no nos podemos mover para hacer reuniones, los derechos políticos y las libertades políticas y de organización se ven restringidas y además utilizan como medio de excusa la pandemia y a fin de cuentas nos vemos abocados a no hacer política, porque mediante la represión básicamente ahogan el movimiento militante. Entonces, en definidas cuentas, la crisis capitalista que tiene como característica específica a día de hoy la pandemia se ha utilizado para poner un estado o para ensayar un estado policial que se sostenga en la arbitrariedad del poder. Y eso para nosotros quiere o intuye un ejercicio de hegemonía por parte de la burguesía, un ejercicio de reafirmación de la hegemonía para hacer política. Ya Carla explica en inglés. So, as Johannes was saying, the pandemic is at least a special characteristic of the current capitalist crisis. And what he did was underline the political consequences that this has brought, because we understand that in the end the bourgeoisie, or the capitalist class, sorry, because I don't know how to pronounce that word, the capitalist class uses the pandemic to apply repressive measures, and we see that even though the capitalist class would, instead of overcoming the pandemic rationally and regarding everyone's health, that they've used the pandemic, as I've just said, to apply all these repressive measures resembling a police state. And this gives us a slight idea of what the times to come will be like. We think that this will just bring totalitarianism
and despotism of the bourgeoisie. And given these circumstances, our alternative is communist organization. But we see that we can't organize ourselves properly with all the current repression, because he mentioned the Basque Country, our situation here. We can't move to meet up. We just can't organize ourselves properly because of all the repressive measures that would bring. And as we said, that the health crisis, or the ways to overcome the health crisis, have just been a pure reproduction of the capitalist interests, which would be the accumulation of capital and repression against political organization. So we don't think that it's a conspiracy or anything. We say that it's directly to defend the capitalist interests, and that all the institutional parties have also been part of this repression because they haven't done anything about this situation, against this situation. So basically, the bourgeoisie has been using the pandemic, and that we must organize ourselves in front of this situation, but that the repression doesn't allow us to. Sí, le cedemos la palabra al CPC. Vale, la crisis generada por la pandemia del Covid-19 no ha sido nada más que una aceleración de la crisis económica que ya se estaba empezando a cocer. Y solo ha sido se han acentuado los problemas de un sistema político y económico que prioriza el capital antes de la vida de las personas y las condiciones y una vida digna para la gente. El hecho concreto de la pandemia ha sido un golpe muy fuerte para el sistema capitalista, porque más que nada se han visto mucho sus contradicciones y se han visto que prefería antes salvar la actividad económica que salvar la vida de la gente, haciendo mesuras que no tenían ningún tipo de sentido, más allá de un sentido de beneficio para el capital. También nos ha enseñado que la crisis del 2008, que siempre se ha dicho que estaba cerrada en España, como he dicho antes, Ikasle Abertzaleak, sigue abierta, y que la cantidad de dinero público que se gastó para pelear los efectos de esta, sobre todo fue los bancos, y solo fue para el bien de unos pocos y no para el bien de todos, y que solo se usaron, y que también los servicios públicos que se recortaron durante esta crisis, ahora, a un momento que más los estaba la gente, pues no estaban ahí porque se habían decidido recortar para dar el dinero a bancos y a otras herramientas del capital. En el campo de la educación, se han visto que los recortes de la crisis de 2008 habían hecho estragos, y creemos que habrá más recortes y que se seguirá el proceso de mercantilización y seguiremos entrando poco a poco en la gran crisis educativa en la cual estamos ahora mismo. Todo esto sí que es muy negativo para las clases trabajadoras, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad porque es una oportunidad para cohesionar la clase trabajadora y que empiece a luchar. También es una oportunidad para cohesionar la comunidad educativa y que se empiece a organizar y actuar para defender desde el compañerismo y la fraternidad la educación pública y los servicios públicos para todos, porque al final los servicios públicos son un bien o son un tesoro de la clase trabajadora, ya que se han creado gracias a la lucha obrera y se tienen que mantener gracias a la lucha de los trabajadores. Y con esta mentalidad de juntarse, que la clase obrera, los diferentes servicios públicos, la comunidad educativa se junta para defender lo que es suyo, creemos que podemos crear herramientas para intentar defender lo nuestro, y no solo defender, sino pasar a la ofensiva y empezar a luchar para una mejora de los servicios públicos, una mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, y para empezar no solo para revertir ¿cómo se llama?
para pasar a la ofensiva, que la izquierda mundial ha estado en la defensa desde la caída de la URSS, para pasar a la ofensiva y empezar a luchar por mejoras, no solo por aguantar derechos ya existentes. Okay, so now getting to the point, we've been saying that this crisis we all have mentioned, this acceleration has arisen some contradictions and the big dilemma, capital versus life, and this has been clearly the capital has chosen to save the profits versus life, and we as working class must defend life and protect all these rights we have historically conquered, as with education as a clear example of it. Trying to save the crisis, the past crisis, or not clearly past crisis. Lots of cuts had been made to save the situation, and it has left education in a very bad situation with many conditions that are not classified as dignified conditions. So this leaves an opportunity to go for our rights and make a cohesion between the working class and most specifically the educational community. It's a great opportunity to create tools that go forward life and go forward to protect our rights, because we think now it's what is needed to go against the capital and go for all those that protect the benefit versus the rights of life and the rights of dignified student conditions, material conditions, and against rights. We must stand for this. So this being said, we will now approach the third part and last part of this meeting. This will treat specifically, as I have recently mentioned, which are the most damaged material conditions. This crisis has clearly made has reversed some rights we had conquered. And these actual or eventual situations we will analyze it now more deeply. So shall now begin again Noi Restiamo, and we will follow the same order. Remember, you can send us your questions or specifically items you want us to analyze. So remember, it's through Instagram stories or Twitter direct message. Thank you, Irene. Sì, quindi inizieremo con la terza parte. Allora, la condizione di noi giovani, non solo in realtà che appunto studiano all'università, ma in realtà la condizione più generale che la nostra generazione sta vivendo con questa crisi è sicuramente peggiorata drasticamente. Appunto c'è stata, come ricordavano gli interventi precedenti, spero che come hanno ricordato gli interventi precedenti, c'è stata una proletarizzazione appunto di quella della nostra generazione, delle condizioni di vita materiali che sono peggiorate. Anche noi, come ricordava giustamente l'intervento dei compagni della SPC, ci siamo ritrovati a vedere un sistema che si è dovuto trovare a scegliere tra salute e profitto, e ha scelto il profitto, quindi ha preferito tenere le industrie aperte, come stiamo vedendo anche adesso, mentre lasciando chiuso tutto il resto, e non investendo in sanità pubblica, non investendo in assunzioni e in infrastrutture che sono necessarie per fronteggiare questa emergenza. Per quello che riguarda poi più strettamente l'università, vorrei fare una panoramica un attimino di quelle che sono stati alcuni momenti importanti che abbiamo avuto qua in Italia. Come è stato giustamente ricordato,
le condizioni che la crisi ha prodotto hanno unito anche in un certo senso quelle che erano le esigenze di diverse parti della popolazione, tra cui i giovani, e soprattutto questo si è visto anche nelle categorie della scuola, quindi studenti, docenti e personale ATA, tanto che questo è lo spirito con cui il 10 giugno abbiamo iniziato la prima giornata di agitazione nazionale, subito dopo la fine, il breve momento di calma rispetto alla prima ondata, dove appunto richiedevamo un'inversione completamente di rotta per quello che riguardava l'impostazione della scuola e dell'università, quindi del mondo dell'istruzione in generale e della formazione, e questa inversione riproponeva la necessità di un'alternativa radicale a questo modello di sviluppo, cosa che ha continuato poi anche con giornate come quella del 24 e 25 settembre, dove insieme a noi studenti delle scuole superiori in particolare, ma anche dell'università, sono scesi in piazza, per esempio, lavoratori e lavoratrici dei settori dei trasporti, come anche della sanità, perché più scuola pubblica vuol dire, cioè un'università pubblica, una scuola pubblica che badi agli interessi della collettività e l'educazione degli studenti, è parallela a una sanità che sia veramente pubblica e che guardi agli interessi generali della società e non piuttosto appunto a privatizzazioni o interessi più particolari. Abbiamo avuto per questo uno sciopero, ci siamo legati a uno sciopero nazionale anche lo scorso 25 novembre, dove appunto si chiedeva sanità e fondi per la sanità e la scuola, soprattutto in questo momento di pandemia, e poi ci sono state anche delle mobilitazioni locali in diverse città molto significative rispetto soprattutto al peggioramento della condizione di noi giovani. Penso ad esempio ai compagni e le compagne di Torino, che stanno portando avanti ancora oggi una mobilitazione sulle tasse, che chiede il blocco definitivo delle tasse per questo periodo di emergenza e anche per l'anno successivo, oltre al semestre in più e a tutta una serie di rivendicazioni che abbiamo portato nella nostra piattaforma per quello che riguarda le infrastrutture pubbliche dell'università e anche i costi dell'università stessa e l'orientamento che l'università deve avere, come ricordavo prima. E ultimo ma non ultimo, la legge di bilancio del 18 dicembre, che ricordavo anche prima e che ci ha visto scendere in piazza in tutta Italia. Iniziative come queste sono importanti proprio per innanzitutto la necessità di organizzarci e di rilanciare anche la lotta su un piano più internazionale, che non si fermi, che sia complementare a quello nazionale, e la necessità comunque di un modello alternativo e di una, come ricordavano prima i compagni, anche di una spinta soggettiva ad agire per modificare la realtà, che i limiti che mostra sono chiari e palesi. Ora provo a riassumere, I try to sum up in English. And as our comrade Irene said before, we saw a sort of a choice between our health and profit, and our model of society choose profit instead of health, public health. And our generation is one of the most worst categories that are living during this situation of crisis, and are feeling this situation of crisis. The main important thing is that our young generation, who is living a proletarization since 2008, and and also nowadays, our generation is one of the main that must fight for an alternative. From the finish of the first wave of pandemic, we try to send this message for what regard university, with the first day of protest in
the 10th of June, and all the educational system with teachers, students from the high school, from university, and all the people that work in the school ask for a different model of education, which mean a different society, an alternative, a radical alternative, a role where university and school are made for public interest and not for private interest. Then we had an important day, an important strike on 24th and 25th of September, where there was where in these 2 days participated also workers from a lot of categories like transports or hospital and all. These categories of worker with students and teachers to ask an investment in public health and also public school. And then, for example, we had on the 25th of November a day of protest for the same reason, for public health investment during this second wave of pandemic. We also had some specific protests, like in Turin, where the comrades fought for the abolition of the rate of the taxes in universities, and for a lot of more things that we have in our we ask in our battles, and then we had this last 3 days ago the budget law, where they spent money, they invest on private universities, and they didn't do anything about public health or something. So we fought for a need of alternative now, and things like Forum to Fight are important to fight on this situation. So I let the speak to Andreu of Quae. Thank you. Donc oui, l'éducation, elle a reçu un impact pendant cette pandémie du coronavirus, et l'impact a été assez majeur. La pandémie, en fait, n'a fait qu'augmenter les inégalités socio-économiques qui étaient déjà une réalité parmi toutes les différentes étudiantes qui sont inscrites à l'université. Les conditions matérielles en fait d'études ont été fortement dégradées, et pendant la pandémie, actuellement aussi, ces derniers mois, nous avons dû passer en fait complètement en ligne. C'est-à-dire que la numérisation est devenue dorénavant en fait la norme, et nous avons dû suivre l'ensemble de nos cours en ligne. Cela pose problème déjà dans un premier point, parce que l'accès aux technologies, l'accès en fait à avoir un ordinateur assez puissant, avec une caméra, avoir une connexion Internet, n'est pas en fait le cas de tout le monde. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiantes en fait se sont retrouvées à ne pas pouvoir suivre correctement les cours, à devoir lâcher complètement à cause du fait que logistiquement c'était juste impossible de suivre les cours et les différents enseignements. Ceci s'applique aussi pas seulement en ce qui concerne en fait le support logistique qui est l'ordinateur, le Wi-Fi, etc. Mais il y a aussi en fait l'espace, l'infrastructure. Et en quelque sorte, avoir accès à un espace tranquille, serein, où en fait on puisse suivre tranquillement le cours, on puisse participer, être partie prenante au cours,
n'est pas non plus en fait le cas. Tout le monde n'est pas en fait la norme. Et justement, beaucoup d'étudiantes sont celles et ceux qui doivent en fait vivre en colocation, habiter avec leurs parents, etc. et n'ont pas du tout à disposition en fait un espace tranquille et agréable pour pouvoir suivre correctement les cours. Donc en ce sens, en fait, ce ne sont que les étudiantes qui jouissaient d'un cadre socio-économique très favorable qui pouvaient en fait se permettre de poursuivre l'enseignement à distance, etc. En Suisse, plus particulièrement aussi, il y a eu tous les cas de mobilisation par l'armée, de la protection civile, etc., qui justement en fait ont empêché complètement à certaines personnes de suivre simplement en fait les cours parce que voilà, ce n'était juste pas le cas. Et ceci en fait ça s'ajoute à une numérisation très rapide de l'université, comme tous les cours ont passé du jour au lendemain à un support numérique. Ceci justement va de pair avec ce processus de numérisation qui était déjà en place et ne l'a fait que l'accélérer. Nous reviendrons sur ça un peu plus tard, mais la perte d'emploi et des situations particulièrement difficiles aussi ont été une réalité bien plus qu'évidente pour beaucoup d'étudiantes. Par exemple, selon des chiffres du service social-finance de l'Université de Genève, la perte d'emploi en ce qui concerne les demandes d'aide financière représente en fait un 41% de ces demandes d'aide. Le logement va en deuxième lieu, qui est à 20%, pour justement l'empêchement de pouvoir payer son loyer, et qui est suivi par les aides alimentaires qui sont à 15% des aides. Ceci en fait nous montre la situation bien précaire de nombreuses étudiantes qui ont souffert beaucoup pendant en fait cette pandémie. Pour revenir à la question de la numérisation, cette numérisation de nos enseignements en fait s'est vue accélérer. C'était déjà quelque chose qui était une tendance très forte au niveau mondial, qui allait en fait conjuguer avec ce qu'on a décrit en fait dans la première partie, qui est la marchandisation des études. C'est-à-dire que la numérisation est la chose parfaite pour l'université accroître le profit économique. C'est-à-dire d'un côté, il y a l'externalisation de toutes les prestations logistiques, toute l'infrastructure qui ne doit plus être prise en charge par l'université. Nous avons justement aussi la précarisation des postes d'enseignement et des cours qui peuvent être vendus tout simplement à une très large échelle. C'était déjà le cas de certaines dynamiques comme celle-ci, avec par exemple les MOOC, les masters, etc. Et du coup, pendant la pandémie, on a vu comment cette numérisation rimait avec marchandisation. Et pour finir, nous avons aussi vu comme au sein de l'enseignement secondaire, la question de la gouvernance qui a déjà été soulevée a été aussi une question principale. De notre côté, de la CEL, nous avons essayé d'interpeller à plusieurs fois les différentes instances décisionnelles de l'université qui nous ont jamais répondu et qui en fait ont toujours eu une position unilatérale et une façon de prendre les décisions d'une manière complètement verticale, sans jamais en fait prendre en compte l'avis étudiantin. So the pandemic has augmented the socioeconomical inequalities among the students. In fact, the material conditions were highly degraded and were highly touched. And during the confinement, the numerical courses, like online courses, were and are in this moment also the thing like to do. This was already problematic because it's not
already possible for every student to have access to internet, to the highly potent computer and with a webcam. It's also the question of the spaces, because it's not also the possibility for everybody to have access to a quiet, a calm space where we can follow the courses and we can work from and be able to concentrate. There's also some dates that can illustrate this. I was saying that on the servers for help of the University of Geneva, the numbers are that 40% of the help are for the work, for the lose of the work, and in second place it's like the 22%. It's like a help for the housing, and finally with the 50% the help with eating. These numbers are just illustrating what we were saying, that the precarization of the student, it's a tendency that it's going more and more these recent years. And the numerization has been accelerated during the pandemic. It was already a tendency during the last years, with the example of the MOOCs, the masters that you pay a lot of money for, like having a title. And the numerization is perfect for what we were describing at the beginning, for the mercantilization of the studies. And finally, we were saying that the pandemic was also showing a problem of the governance inside the academic institutions, where the students are being ignored and are not taking in part during the decisions and during the different process of thinking which solution will be the best. So now I will let the speech for Ikasle. Sí, gracias. Vale. Nosotros lo primero que vemos es que mediante la crisis se agravan diferentes contradicciones, como puede ser entre la vida y el capital, pero en realidad la contradicción que inmanentemente trae consigo el capitalismo creemos que es entre el socialismo y el capitalismo o el capital. Entendiendo el capital como relación social, esta relación social atraviesa a toda la sociedad y por lo tanto es universal en el capitalismo. Por ello, frente al capital o al capitalismo no se enfrenta la vida, sino que se enfrenta otro tipo de relación social, en este caso el socialismo o el comunismo, en tanto que es universal. Entendemos que la vida es meramente un proceso biológico, no tanto una relación social. Por ello, creemos que esa matización es importante, porque lo que de verdad hay que poner sobre la mesa no es tanto la defensa de la vida en abstracto, sino que en concreto la defensa del socialismo, que es la única garantía de una vida digna. En este mismo sentido, mediante la crisis, como he dicho, se agrava, por ejemplo, la devaluación de los servicios públicos, del sector público en general, y ello muchas veces nos acarrea un problema y su análisis posterior también se distorsiona. Es decir, la contradicción o la dicotomía que se establece entre lo público y lo privado en el capitalismo es una cuestión formal, porque obedece a la forma de gestión, no a la forma de control. Entonces, entendemos que la forma de gestión es diferente, evidentemente, entre lo público y lo privado, pero de verdad lo público tampoco nos pertenece, es decir, no lo gestionamos nosotros, el Estado es el que gestiona el sector público, y en tanto que el Estado es la correlación o la condensación de las relaciones sociales, entendemos que lo público tampoco nos pertenece, aunque lo público evidentemente sí que es una garantía, por ejemplo en la educación, de
de no segregación, etc. Y es verdad que lo público hay que defenderlo y en ese sentido concordamos. Pero queríamos subrayar en este sentido que la verdadera contradicción no se da tanto entre lo público y lo privado, sino que entre la gestión obrera, el control obrero sobre, en este caso la educación, y el control burgués sobre la educación. Dicho esto, creemos que la pandemia y la crisis en general han modernizado y han cogido forma de ley, en este caso en forma de ley de LONLOE en el Estado español. La LONLOE es una ley que trae consigo, por ejemplo, la burocratización o la digitalización, etc. Y hablando en concreto, la burocratización que está sufriendo ya durante hace años la educación implica un autoritarismo, pues deja al estudiantado fuera del proceso de decisión y actuación sobre sus estudios y sobre el proceso de estudio. Entonces, tanto la burocratización y la digitalización son síntomas del nuevo modelo socioeconómico que se está implantando. Por una parte, la burocratización, como ya he dicho, es una muestra de autoritarismo, y por otra parte la digitalización. La digitalización trae consigo, tiene la implicación de que cede a las empresas o a las corporaciones más grandes, multinacionales, etcétera, un poder un poder de decisión sobre la educación pública en este caso, pues nutre en este caso mediante ordenadores y tecnologías digitales al estudiantado, pero a condición de que ellos deciden, pues por ejemplo, cómo usar los datos que adquieren mediante el uso de dichos ordenadores. O por ejemplo, determina un gobierno, porque el gobierno, al estar dándole muchos millones, la empresa, al darle estas tecnologías digitales, también establece un control ya no solo social, sino que un control material, económico, sobre la educación pública. Es decir, la privatización se da formalmente y a priori mediante ley, que es mediante la LONLOE. Creemos, pues, desde Ikasle Abertzaleak que o trabajamos, mejor dicho, sobre todo en dos líneas concretas. Por una parte, la línea que trabajamos en la educación secundaria sería el autoritarismo, o la lucha contra el autoritarismo, mejor dicho, y por otra parte, en la universidad estamos trabajando la cuestión de la expulsión de la clase obrera de la universidad, de la devaluación de la educación pública. Y a la primera, al autoritarismo, creemos que desde una óptica de unidad de clase, desde una óptica de lucha sobre la unidad, hay que crear un ciclo movilizatorio el cual responda a la burocratización de la educación que, como ya he dicho antes, trae consigo mismo el autoritarismo. Por otra parte, esa burocratización y la privatización también se acentúa mediante la crisis y crea, ya como habéis dicho vosotras también, desigualdades más grandes de las que había. Por ejemplo, al no haber tecnología o capacidad digital para todo el estudiantado, pues ahí ya vemos de facto que desigualdades surgen. Entonces también la digitalización no es integral e universal, o es un síntoma de una brecha que se está abriendo dentro del estudiantado. Para ir terminando, me centro ya un poco cómo la tendencia ya casi secular, que es la crisis en el capitalismo, expulsa a la clase obrera de la educación, aunque no en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Y asimismo, mediante la devaluación de la calidad de la educación pública, también vemos que el estudiantado sufre
sus consecuencias, y ello hace muchas veces que el estudiantado abandone la educación o el proceso escolar. Las universidades, y termino, que si no me alargo mucho, las universidades vemos que en las universidades vemos que la tasa de alumnos matriculados, etcétera, están bajando, además de que con la excusa del COVID, al repartir los horarios, mucha gente no puede combinar el trabajo y el estudio, y ello hace que se decanten por el trabajo, pues es el bien que nos da de comer, ¿no? Entonces simplemente queremos reafirmar la necesidad de organizarse, tanto a nivel local, nacional e internacional, y esto es muestra de ello. Pues las reformas que puedan venir seguramente se articulen y operen a nivel de Europa, y en ese sentido será de absoluta prioridad responderle al mismo nivel geográfico que es Europa, vamos. Entonces queremos eso, reafirmamos en la organización independiente de clase y de unidad. So firstly, he explained some different contradictions that we can see in capitalism. He said that the main contradiction isn't between capital and life, and instead of that, Johannes explained how the main contradiction is actually between capitalism and socialism, because within capitalism, life is reproduced, understanding life as a biological process. So we understand that, well, as I said, that the main contradiction is just between capital and socialism. And sorry. He also explained how there isn't any main contradiction between the public and private areas, because in the end we can't understand that the public areas are ours and that the private areas are the bourgeoisie's, because in the end the state is the one who's got power over all the public areas, and the state is just the product of the current force correlation. So then, well, as I said, the working class hasn't got any power over any public institutions or any public areas. To continue, Johannes talked about our two main lines from Ikasle Abertzaleak, which would be, on the one hand, our line against authoritarianism, and on the other hand, the line against the devaluation of public education. We can see that all the trends that we have seen in the last years are materialized in different reforms or educational reforms. And one example of that would be the educational reform called LOMLOE. And in the end, well, as I said, these laws just materialize all the current trends that we can see in education because of the new production cycle. And some of those trends would be digitalization, privatization, etc. So, of course, we understand that authoritarianism isn't anything new to the educational process, because under capitalism, well, a capitalist society has always needed submission. So it has always needed an authoritarian education process. But we see that in the end, the crisis is a reorganization process which needs a change in the hegemonic values or principles. And for example, secondary education is one of the main areas to spread these values. So then, for example, secondary education would be one of the main areas in which we can actually see this authoritarianism. We also wanted to mention how digitalization brings privatization, and it stresses the difference
or the gap amongst the working class students, because as you've mentioned before, not everyone amongst the working class has the same resources or means to be able to study properly. Then we also see that the new production cycle has to create new specializations, because in the end, as I said, this crisis process can be understood as a reorganizational process. So as to labor work, some specializations have to be created. So we see that the large corporations take part technically in public education. And, well, this is quite obvious, given the amount of money that all these companies invest in several academic studies, such as in nanotechnology. And lastly, we wanted to underline two things. On the one hand, the necessity of organizing ourselves against the current situation, because in the end, we understand that socialism is the only way of changing the current state of things and making our lives respectable. And this also answers to the contradiction that we mentioned before between life and capital, because we see that the only way to actually defend our lives and make our lives respectable is fighting for socialism, and not defending our lives within capitalism, because we see that the working class hasn't got any kind of power over their lives, starting from the definition of being part of the working class, which means that you have to sell your labor force to be able to survive. So that means that you haven't got any sort of power over your life. Oh, and I also forgot to mention how the privatization, the authoritarianism also comes with bureaucratization, which means that the students haven't got any sort of decisive power over their studies. Well, and coming back to the conclusion, sorry. So I said that we have to defend socialist organization, but this organization has to go under two premises. On the one hand, our organization has to have political, ideological, and organizational independence. That is, our organization has to work within class unity. And on the other hand, the other premise would be that our organization has to be international, because in the end, we see that the capital's current political form is a nation-state form, but we think that we have to overcome this level, because in the end, the decisions that will determine our lives will be taken at least in Europe. So our response should be organized at least at the same geographic and political level. So that's why our organization has to be international, and it also has to work under class unity. And I think that that's mainly what Johannes said. So, no. Vale, como hemos dicho anteriormente, el COVID ha sido una forma de acelerar la crisis económica que ya, o que no se había sabido desde el 2008, o que se estaba volviendo a entrar. En la educación también ha sido lo mismo, ha sido una manera de volver a de acelerar la crisis educativa la cual se estaba viviendo. Con el mínimo en los países catalanes, esta crisis educativa viene desde los grandes recortes presupuestarios que hubieron en el 2010, donde se redujo mucho la despesa pública, se suprimieron servicios fundamentales para la educación pública, se suprimió profesorado, también se suprimieron horas de clase y se bajó el financiamiento universitario,
se privatizó también la educación infantil. Bueno, hubo una serie de reformas que eran parte de la ofensiva neoliberal contra la educación pública. Después, también todo esto juntamente con otras leyes estatales como la LOMCE, la LEC o la Ley Wert o así, han sido todo de reformas que han participado en la ofensiva neoliberal, que han dejado la educación pública muy débil. Y cuando la educación pública, con la crisis del coronavirus, ha tenido un impacto tan grande como ha sido la pandemia, pues ha pasado lo que ha pasado, que hemos entrado justamente acelerado la crisis educativa y han habido muchos problemas para la educación en los países catalanes. Por ejemplo, primero, la falta de recursos claros de tanto las universidades como institutos como escuelas ha hecho que falten equipos de seguridad, sobre todo en las escuelas e institutos, que los profesores universitarios, gran parte del profesorado universitario esté en situaciones muy precarias, que falten becas, que muchos estudiantes tengan que dejar el grado a medias porque no pueden acabar de pagarlo, porque además también las tasas universitarias son muy altas. También la falta de material para hacer las clases de forma no presencial, de forma online de verdad. Es decir, se ha visto que hay una brecha digital y no se ha hecho nada para contrarrestar la brecha digital. Brecha digital quiere decir que no todo el estudiantado está en las mismas condiciones respecto a las clases online, ya que los estudiantes de clase trabajadora normalmente acostumbran a tener peores condiciones digitales por esos ordenadores, cosa que implica que la experiencia educativa sea peor. También la falta de presencialidad hace que la calidad de la educación sea peor, o también ha habido una falta total de ayudas hacia el transporte, para compensar las tarjetas de transporte, muchos problemas por la pandemia. También, por ejemplo, la pandemia ha creado que la gente tenga que estudiar en su casa y muchas veces no haya, dentro de sus viviendas, haya un ambiente propio para el estudio, o que, por ejemplo, casos como que antes la universidad salían de casa porque en su propia casa había violencia machista respecto a sus padres, hermanos o lo que fuera, pues obliga a la gente a quedarse en casa para seguir con estas dinámicas. Y al final, como hemos dicho, la mercantilización de la universidad que hemos hablado previamente también se ha visto en que muchas veces se ha preferido seguir, o las universidades han preferido seguir con esta privatización encubierta y seguir haciendo pactos con empresas o cosas así, y haciendo que empresas entren en las universidades, que no centrarse en los derechos de sus estudiantes y en cómo poder hacer la presencialidad real. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña no hay casi ninguna universidad que haga clases presencialmente. Y bueno, por eso queremos decir que al final la crisis educativa en la cual estamos viviendo no es una crisis que venga de la nada, sino es una crisis que viene de las dinámicas capitalistas, mercantilistas que ha habido durante los últimos años, pero con el virus todo se ha hecho mucho mayor. Y por eso nosotros queremos hacer un frente educativo, juntamente con muchos agentes educativos, con estudiantes, con profesores, con trabajadores de la universidad, con PAS y PDI y doctorandes tal, para intentar reclamar una universidad. Y no solo una universidad, también unos institutos y unas escuelas dignas y que estén al servicio de la clase trabajadora, y que no segreguen a la gente por su clase, y también que estén al servicio de nuestra tierra, es decir, que sean en nuestro idioma, en catalán, y que se mantengan nuestros derechos. To synthesize all of this, we want to make reference to the consequences of the big cuts that have been made through different law projects like LOMCE. Several teachers were fired from their workplaces, resources were clearly reduced, and university taxes are risen. So in this situation, it was not really the best for this new crisis to be
to begin clearly, it's an example of the crisis inside the crisis, and the university have clearly not been aligned with the students or the defense of our rights. Instead, they have been clearly aligning with the capital, and this situation has really brought down has consequences like the material conditions, which we can see in examples like not security protocols, like also having less economic aids to afford our education, and clearly there has been no material or not good material enough to get through those online classes. That has been a big bias between the students, because many of them didn't have a good connection for internet, or didn't have really sufficient or a place good enough for studying. So this non-presential education has not been really qualitative. It also it must be said too that we haven't had any economic aid for transport, and many of the students had to pay an apartment in a bigger city only just for 1 or 2 presential classes for seminars or practicum classes. So this has been cleared, another clear example. Talking about situations that has been arising, or we can see as a consequence, is also the violence women can suffer at home, because many of them don't have a good situation at home because of sexism, and many of them had too many reproductive tasks on them, and they couldn't go through studies as is their right. In this situation, a front, and this is an idea we want to repeat once and another, a front is a very important idea, and a front that is in the service of the working class is the main key to change this situation. This being said, we are approaching the end of the talk. We haven't had any comment or questions through all social media. So let us know if you have any questions once you see this video loaded in our social media channels on YouTube, and we will answer it whatever question you have. We want to conclude this talk thanking all of you for attending it. We hope it's been profitable and beneficial for everyone, even for all of you that have watched it from home. And we want to remark, because this initiative and its importance, because European neoliberal project must have an ending. This ending, we think and we hope it's near, but the response must be organized around Europe. This is a message we want to clarify. So please keep organizing in your universities, your institutes, your school, and stay tuned for our next events and mobilizations, and long life to working class fight. So thank you very much.